অ্যাসেসমেন্টের একটা আলাদা প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম, আমি কাজী মোহাম্মদ কবির, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে মূলত জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে বিভিন্ন প্রোগ্রাম কিছুই কাজ করে। আমাদের এরকম কোনো ডেটা কিন্তু নেই বা এরকম কোনো সেন্সাস আলাদাভাবে হয়নি প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সঠিক সংখ্যা নিরূপণের হয়তো সামনে হবে। আমাদের একটা প্রস্তাব আছে 2011 আদমশুমারিতে। তবে ধরে নেওয়া হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটা পরিসংখ্যান থেকে যে মোটামুটিভাবে আমাদের 1.5 কোটি, কম বেশি 1.5 কোটি মানুষ আমাদের 10% প্রতিবন্ধী, কোন প্রতিবন্ধিতার শিকার। এবং আমরা তাদের ইনক্লুশন মেইন স্ট্রিমিং এর জন্য কাজ করে যাচ্ছি, কারণ 1.5 কোটি মানুষ বা 10% মানুষকে এক পাশে সরিয়ে রেখে কিন্তু টোটাল উন্নয়ন বলুন, প্রগতি বলুন, কোনটাই সম্ভব না। এখন এই যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ব্যাপার, এইসব কিছুতে দেখা যাচ্ছে একটা খুব অপরিহার্য নিয়ম হলো আইসিটি, খুব অপরিহার্য একটি টেকনোলজি। এখন এই যে এটা কিছু বাহন আছে, কিছু মাধ্যম আছে, এটিএম বলুন, পস বলুন, মোবাইল ফোন, অন্যান্য যে সমস্ত অ্যাডভান্সেস গুলো আছে, অ্যাক্সেসিবিলিটি বা এই ইউনিভার্সাল ডিজাইন কিন্তু আজকালকার বিষয় খুব বেশি করে অভিজ্ঞতা। কারণ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কিন্তু কিছু স্পেশাল নিড যেটা একজন অপ্রতিবন্ধী মানুষের জন্য বিবেচ্য নয়, সেগুলো কিন্তু বিবেচনায় রাখতে হয়। প্রতিবন্ধী মানুষ এখন 1.5 কোটি মানুষকে কিন্তু কোনোভাবেই আলাদা করে এই জিনিসগুলো একেবারে নিরঙ্কুশ সফলতার দিকে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হবে না। তো এই জন্য আমার আবেদন হলো, আমার সাবমিশন, যে এই জিনিসগুলো যেন আমরা বিবেচনা রাখি আর কি, যে এই বাহনগুলো বা এই মাধ্যমগুলো যেন অভিগম্যতা থাকে, যাতে স্পেশাল নিডগুলোকে অ্যাড্রেস করা যায়। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Unfortunately for me, I'm not fluent in Bangla, but I have somebody who's translating the interventions. Also, European Union, with the several projects we had in the past and ongoing, like VGDOP, we have RIOPA, we have FSBGD, there are a lot of protections also financed by development partners in Bangladesh. But we face every project startup the same constraint that we have to go through government or through an NGO and do again the beneficiary selection, go again through the local authorities and ask. So we would also, from our side, welcome a lot to have a single database which is then drawn up by government services, whichever be coordinated by a commission or which institution, that then on a regular basis updates that beneficiary table or potential beneficiary table, from which then even development partners together with government can tap for different special projects or the normal projects. Of course, all of that should fit as well in a national social protection policy, which maybe there are some components available, but maybe not yet an overarching policy. I've heard recently there was some trials on doing, for example, electronic payments through a trial of smart cards for old age allowance. I think it's even in your ministry. So apparently that worked very well. It increased a lot of transparency as well of activities, of payments, and sped up the process as well. So beneficiaries were able to collect their money much faster, and the reporting to the headquarters was also much faster. In the document, it's not so much highlighted yet, but we also think that it should be linked, like in the presentation, much more with the national identification card system. So you have a system which you can then utilize at the same time for all those benefits that you are giving. For example, through agriculture programs we are supporting at the moment, NGOs are distributing farmers' cards, like I mentioned here. So it's also a role of transparency. It's not only to make the accounting more easy, but it's also much more transparent to the outside. So there, the farmer's card already mentions where possible the national identification number of the farmers itself, so they can use both cards to show that they are really the beneficiary. And then maybe overall, that such a development of
information technology for social safety net programs. I know the focus is on the poor, but like I intervened earlier, it's not only the poor who should benefit from those social transfers of rights, but also disabled or other categories of people. Like sometimes even in my own country, we get children allowance. So even children of rich families get also an allowance. It's more like a right-based payment. So it can focus as well beyond poor people only. Thank you very much. Thank you. কোঅর্ডিনেশনের ব্যাপারে আমার মনে হচ্ছে যে আমরা যেহেতু ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার নিয়ে সিরিয়াসলি কাজ শুরু করেছি এবং ইনফরমেটিক্স এবং স্ট্যাটিস্টিক্স ডিভিশন এ ব্যাপারে লিডারশিপ দিচ্ছে এবং তারা খুব দ্রুতই একটা সার্ভেও করার চিন্তা ভাবনা করছে, এই জন্য বোধহয় অর্থের যোগানো হয়ে গেছে। আর সেটা হচ্ছে যে হার্ডকোর কোর আইডেন্টিফিকেশন সোশ্যাল সেফটি নেটকে মাথায় রেখে। তো এই দুটোর কোঅর্ডিনেশনকে আমরা একত্রে চিন্তা করতে পারি কিনা এই ব্যাপারটা একটু সবার সামনে তুলে ধরতে চাই। যে ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার would be developed keeping in mind the coordination for social safety net programs. তো এরকম একটা জিনিস হয়তো আমরা চিন্তা করতে পারি, যে জিনিসটা আগে আলাদাভাবে চিন্তা করতে হচ্ছে, হয়তো একসাথে করার একটা সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। ধন্যবাদ। আমরা তুলে দিতে পারি আমি আলোচনার শাসনের উপস্থাপন এবং পরবর্তী পদক্ষেপ এই বিষয়ে বলার জন্য ফখরুল হাসান, প্রধান সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ পরিকল্পনা কমিশন, আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ সচিব মহোদয় আমাকে ফ্লোর দেওয়ার জন্য। এখানে অনেক কিছু আলোচনা হয়েছে, অল্প সময়ের মধ্যে সামার পর্যন্ত আমি মূল যে বিষয়গুলো বেরিয়ে এসছে সেগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করব। ইউএনডিপির জনাব মোর্শেদ সাহেব তার পেপারে বলেছেন যে বাংলাদেশের সেফটি নেট মোটামুটি একটা মাঝারি ধরনের একটা বড় প্রোগ্রাম, মাঝারি বড় বলতে চাচ্ছি, যার বাজেটের 14.75% is used for the social safety net, and which is in terms of GDP is 2.5%. The number of ministries, actors are involved, 12 ministries and divisions are involved. But the weakness of the whole system is that এখানে কোনো ডেটা প্রিজার্ভ করা হয় না, ট্রানজাকশন ডেটা কখনো প্রিজার্ভ করা হয় না, যার জন্য ইম্প্যাক্ট ইভালুয়েশন বিকামস এ ডিফিকাল্ট টাস্ক। আর উনি মনে করেন যে সোশ্যাল সেফটি নেটে আমাদের যে রিসোর্সেস which is 2.5% of GDP or বাজেটের roughly about 15% এটাকে রেজ করা উচিত। সোশ্যাল সেফটি নেটে আইসিটি কিভাবে হেল্প করতে পারে? আইসিটির ব্যবহারের ক্ষেত্রে উনি যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে কনসিস্টিং লিস্ট অফ বেনিফিশিয়ারিজ সেটাকে ইউজ করা যায় থ্রু ইউজ অফ দি আইসিটি, প্লাস ক্যাশ ট্রান্সফার, ক্যাশ পেমেন্ট, যেটা আমরা কৃষকদের ডিজেলের জন্য ভর্তুকি দেই, সারের জন্য ভর্তুকি দেই, এই ধরনের সোশ্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রাম। তারপরে আপনার ফুড অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন, সেগুলোকে মোবাইল ইউজ করে করা যায় কিনা সেটা দেখা উচিত। বাট এটার মধ্যে ব্যাংকিং এর যে একটা ভিলেজ লেভেল পর্যন্ত ব্যাংকিং এর যে একটা ব্যবস্থা থাকতে হবে, অথবা অ্যাটলিস্ট নিয়ারেস্ট পয়েন্টে সেগুলো তো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করার প্রয়োজন হতে পারে। সরকারের বেশ কিছু প্রেজেন্ট কিছু ইনিশিয়েটিভ আছে, রুডিমেন্টারি কম্পিউটারাইজ সিস্টেম, বেনিফিশিয়ারি আইডি কার্ড সরকার তৈরি করার চেষ্টা করছেন। বাট ওনার যে মূল বক্তব্য সেটা হলো যে সোশ্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রামের জন্য একটা ফ্রেমওয়ার্ক থাকা দরকার, যাতে কনসলিডেশনস এন্ড স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনস পসিবল হয়। সরকারের যে রিসেন্ট ইনিশিয়েটিভ যে স্ট্যাটিস্টিক্স এন্ড ইনফরমেশন ডিভিশনের মাধ্যমে